hemoglobin concentration in the RBC is reduced. So, what happens to then? So, what is the cutoff point? Below a certain cutoff point. Cutoff point is 2 standard deviation below the population mean. You have to know the statistics now in the CBME. 2 standard deviation means 3rd to 97 centile. 2 standard deviation below the population mean with a comparable age and sex. So, that is the definition. For practical purpose, again RBC mass less than 2 standard deviation or hemoglobin concentration less than 2 standard deviation, both are coming same. What is physiological definition? I mean, how body physiology reacts to anemia? Anemia leads to hypoxia. So, any condition with reduced hemoglobin concentration or reduced RBC leading to hypoxia is anemia. This is physiological definition, right? Clear to? So, now clinically তোমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস পাবে, that is called pallor. Then what is the difference between pallor and anemia? What is pallor? Pallor is paleness of the body, maybe skin or mucosa or both, right? So, what is the difference between pallor and anemia? Symptom also. It may be a symptom also. What is the difference between sign and symptom? Symptom you get on history and sign you elicit, right? Because mother may come and say, my child is looking pale. So, now it is a symptom. Mother didn't complain of anything, or the parents, whatever might be, don't take it, otherwise father may also come with the child. So, and if you find in spite of no complaint at all that the baby is pale, that becomes a sign, right? So, the difference between pallor and anemia is a sign obviously, and that is a symptom or sign, whatever might be. Pallor is paleness of the body. So, you have to find out condition when there is pallor but no anemia, or anemia without pallor. There is no pallor but anemia is there. Pallor usually goes side by side with anemia, top. So, how the skin color is determined? One is the pigmentation on the skin surface. Second, thickness of the skin. Third, diameter of the blood vessel underlying the skin. Fourth, amount of blood supply in the skin. Fifth, oxygen capacity, oxyhemoglobin concentration of the blood. So, all these parameters together gives color to the skin, right? So, anemia is reduced hemoglobin carrying capacity. Rest all our patient would be pale, but will not be anemic. Like one condition she said, suppose a case of nephrotic syndrome, body is edematous, you will not be able to elicit pain. A patient has coming with conjunctival injection due to some other cause, say autoimmune disease, say Kawasaki disease, paleness will be masked. Conjunctivitis, paleness will be masked. So, there are conditions when pallor is there, anemia is there, pallor is there, there is no anemia, anemia is there, there is no pallor. All the conditions you have to know, clear? So, now what is the WHO cutoff value that we are talking of, about the 2 standard deviation below the population mean for the corresponding age and sex. All these words would come in the single go. Below the 2 standard deviation, below the population mean for the corresponding age and sex, right? So, খুব সোজা মনে রাখার, I memorize it like this, 11, 12, 13, 12, 11. You go 11, 12, 13, then come back 12, 11, right? 11, 12, 13, 12, 11, and don't memorize at all, forget memorizing.
So, between 6 months to 59 months, I mean 6 years, it becomes 11. Below 11, it is pale, right. So, now in the different age group 6 to 14 years, it becomes 12. Now, if it is the adult males, it is 13. Now, in females, you have to get two conditions, pregnant condition, non-pregnant condition. In non-pregnant condition, it is just 1 gram per deciliter less, and still 1 gram per deciliter less for pregnancy because of hemodilution that happens in pregnancy, right. So, tell me the mnemonic of anemia. 11, 12, 13, 12, 11 মনে থাকবে। সো এইখানেই পড়াটা হয়ে যাবে, বাড়ি যেয়ে বই খুলতে হবে না। On the basis of hemoglobin percentage, now you have to categorize. You know there is mild anemia, moderate anemia and severe anemia. If you go clinically, mild anemia cannot be detected clinically. Only moderate and severe anemia can be detected. Moderate anemia I have shown in the clinical classes, you will get later on also when you go for physical examination. So, I am skipping that part. So, here mild is, you see it is written more than 10 gram. More than 10 gram, that means 11, 12, 13 whatever might be. No, more than 10 gram up to the cutoff value. That means between 6 to 6 months to 6 year, it will be 10 to 11. Between 6 year to 14 year, it will be 10 to 12. Like this, that window will be for mild anemia, right. So, moderate anemia would be 7 to 10 and 5 to 7 is severe and very severe is less than 5. So, that is how you categorize anemia according to the hemoglobin concentration. This is why we need to study anemia, because this is the present status of India. This data comes for NFHS 5, the results were published in 2021. So, this is most current government of India data regarding condition of anemia in children in India. This is overall all India statistics. Therefore, in our consideration, that is 6 to 59 months and 15 to 49 years, 6 to 59 months, average 67% of children are anemic, and picture is not very good in adolescents also, because I know adolescent data. In adolescent means between 10 to 19 years, their data is 31% of boys and 59.7%, take it around 60% of girls between that age group is suffering from anemia. So, it is huge. So, we need to study because of this. So, how now approach? How to approach a case of anemia? So, what are our standard format? One is the what the parents will come, either mother, father or caregiver, and they will put some complaint in front of you, that you present as, what we call that? It is a history, that is known as history. For any time, if you are writing a note on approach to a case of so and so, A, B, C, D. So, you approach it clear cut, you enumerate points in the history, you enumerate points in clinical examination, then go for investigation, provisional diagnosis likewise, right. So, we have to first go for history. So, fatigue, because of less oxygen available to the tissues suffer from hypoxia. Do not say anoxia. Anoxia is an absolute term, complete absence, that do not happen. So, it is hypoxia. What will happen if there is hypoxia? How acidosis will develop? One by one.
Why there will be injury? Why? There has to have some pathophysiology, no? Why lactic acid would be produced? এইটা কেন মুখ থেকে বেরোচ্ছে না? Because of hypoxia, there will be anaerobic glycolysis leading to more lactic acid production, leading to acidosis, leading to pH mediated enzyme inactivation, leading to metabolic derangement in the cell, leading to apoptosis of the cell. খুব clear cut. বোঝা গেল? Cascade, one upon the other. So there will be fatigue. Then difficulty in focusing. Actually, I don't know whether it is readable for you. You cannot make it out. So it is difficulty in focusing. Because of that, so your neuronal function is deranged. So focusing, your concentration ability, you develop irritable. Sometimes you become very lethargic. These are due to that. Then second is crazy. তাই না? Because of muscle hypoxia. Because of muscle hypoxia, muscular activity is less. Apathy, again the same reason. So these are the manifestations. So these are the anemia symptoms. You can highly read in the books also. But this koilonychia hardly, yes, this koilonychia, brittle nail, this most of the time it is a sign, sometimes it is a symptom if the parents complain of. So additionally, there may be some other features also here, like breath holding spell. What is suck rest suck cycle? Feeding difficulty. Do you know this? Anybody can explain? Bolo. Well, this is an event during breastfeeding. That is clear. Fine. Thank you. So what happens there? There are two cycles during breastfeeding. Bolbe? Kyo bolbe? Yes, tell me. Very good. So what happens, you know, during breastfeeding, baby first suck, makes a sucking effort. That leads to pooling of blood within mouth. So baby has to swallow the milk. It has sucked in. So at that time breathing will be paused. Then suck, rest, again will start sucking when the mouth is empty, till the baby's appetite fulfills. So this is called suck, rest, suck. If the baby do not get milk after sucking, what is that cycle called? Suck, suck, suck. Baby goes on sucking. It's not getting milk. So there is no pause. So that cycle is called suck, suck, suck. What happens here? Baby cannot suck for a defined period. And after few suck, baby becomes tired and stops sucking against it. So the cycle repeats too frequently. That happens in any condition which leads to rapid breathing also. Poor cognitive function, irritability, all these things I think you have understood, but I want explanation, or if you can tell me, I have read physiology long back, no? Why perspiration over the head, forehead is there in anemia? So anemia is an hypermetabolic state. There are many other hypermetabolic states, like one, tell me two or at least one. Very good, thyrotoxicosis, very good. So in this case, cellular metabolism is enhanced. That leads to more water production, and also due to this physiological stress, there is more adrenaline release. That leads to more sweat production. So that leads to this one. So why on face and forehead, not rest of the body?
it happens throughout the body. But since it is the most accessible area, you can see this area, you can identify this earlier. Chalo, শেষ হবে না না হলে. So, diagnostic approach, clues from the age, how you can differentiate in different ages. This is, I tell you repeatedly in the history taking, that in history taking what is the importance of age. So, this is one more sphere. If it is a newborn, you think of hemorrhage or hemolysis or congenital infection. You do not think thalassemia in newborn. Now, thalassemia কখন ভাববো? 6 months to 18 months. Nutritional anemia, it is very, very uncommon below 6 months of age. So, autoimmune anemia, again it is in adolescence. Huh? Then Hodgkin, non-Hodgkin's, again coming back to the adolescent or older children, because Hodgkin happens much earlier age than non-Hodgkin's lymphoma. So, Fanconi's anemia again by 4 to 6 years. So, that is the importance of age. Even a specified age, you should think rationally. In the background data, it will flash in your brain, oh, this is a 4-year child. So, these could be the possibilities, like that. So, gender, G6PD is a XLR, X-linked recessive. তাহলে autosomal dominant হচ্ছে spherocytosis. One member means almost all the members. Autosomal recessive is sickle and thalassemia. So, this genetic transmission you have to know like this. Community or geographic localization, from here they are coming. So, this is Kuch is Lohans, this is in Gujarat actually, Kathiawar, then Punjab is, their thalassemia is common more in Punjab. This is thalassemia, HBE is more common. D Punjabensis, sorry, HBD is more common in Punjab, HBE is more common in West Bengal, like this. Sickle cell again in the tribal groups, you know, in Odisha, Jharkhand, there it is more common. G6PD again in the same thing, Parsis, Vansalis. So, these are the different community who suffers from this disease much more. Now, diet, our child having on purely cow's milk feed would more likely to suffer from anemia. Why? What? Huh? বল না, কি লেখা আছে? ও লেখা রয়েছে, তাহলে এবার বল, why iron deficiency develops in cow's milk feed? ভিটামিন সি অভাবের জন্য, B12, আচ্ছা, কাউজ মিল্কে ভিটামিন B12 কম থাকে, থাকে, ঢপবাজি করবি না, জানলে বলবি, না হলে বলবি না, এই পিছনকে দে, ভুল বল, ক্ষতি নেই, কিন্তু ইচ্ছা করে ভুল বলবি না, ওটা নেই। হোয়াই? রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না, তাই তো, রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে না। ওয়ান মোর রিজন ইজ এ কন্ডিশন কল কাউস মিল্ক প্রোটিন ইনটলারেন্স, where there is continuous bleeding because of this immunological phenomena, leading to more loss of blood. Second one, strict veg, because vegetable is a poor source of B12, you know. Goat's milk is, obviously you know there is folate deficiency is there. Pica, two reasons. One is plumbism, because in pica is, what is pica? What is pica? একটু জোরে, attraction to non-food substances, right, very good. So, why then it will develop, what is plumbism? Plumbism is effect of lead poisoning, very good. So, why pica it will plumbism will develop? Because the colors and these things, they contain lead, lead compounds. And then iron deficiency, because they are more prone to worm infestation and these things, because they are taking these things. So, hookworm and others are also more common, and because the child is taking non-food substance, getting nutritionally deficient as well, this leads to iron deficiency there, right. Cholestasis, you know, which vitamins will suffer if there is cholestasis?
হ্যাঁ, ভিটামিন ডিটা তো লেখা আছে, ডি। আর কোনো ভিটামিন? এ। আর কোনো ভিটামিন? আচ্ছা, আমি যদি একটা উত্তর চাই কি বলবি? একটা উত্তর। ও বলে এ, ও বলছে ডি, ও বলছে সি। সবাই যেন মানে অ্যালফাবেটের পরীক্ষা দিচ্ছে, এবিসিডি শিখতে এসছে, যে যা খুশি বলে দিচ্ছে। একটা লাইনে বললে কি বলবি? Yes, fat soluble vitamins, because this help absorption of fat soluble vitamins. So all the fat soluble vitamins will be deficient. Vitamin A, E is relevant here, that's why it is mentioned. So drugs again, you'll read it, right? Bone marrow suppression. So symptoms: diarrhea, malabsorption, well, it will lead to vitamin E, B12 and iron deficiency. Milk protein intolerance induces blood loss, যেটা আমি বলছিলাম। Intestinal resection again, that will lead to B12 deficiency, because intestine is the place for B12 absorption. Very good. So infections, giardiasis leads to iron malabsorption. Why? জিয়ার্ডিয়া কোথায় থাকে? ইন্টেস্টিনের কোথায়? এটা জানতে হবে। ডুওডেনাম। ইয়েস, হ্যাঁ, ডুওডেনাম। Bacterial overgrowth again, that will lead to B12 deficiency. Fish tapeworm, B12, what is fish tapeworm? Dilatum. হ্যাঁ, ঠিক, তাই তো, ঠিক। তোমরা সবই জানো দেখছি। তাহলে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে কি পাবো? There may be fever, may be there due to acute infection, collagen vascular disease, malignancy, and due to hypermetabolic state. Many times even without fever, parents come with a complaint of আমার ছেলে জ্বর হয়েছে। So they feel like warm because of over hypermetabolism, but it is not fever. Jaundice suggests hemolysis, obviously hemolysis with jaundice. Jaundice with anemia will indicate hemolysis. Petechiae purpura, it may be coagulopathy, it may be malignancy, these things. Hypertension in renal disease. So these physical signs will aid you to the diagnosis. So that is how you call clinical approach. Growth failure in chronic disease, chronic short stature in Fanconi's, and malnutrition. Capiolate spot is present in Fanconi anemia. Petechiae purpura, again same thing. There is the skin rashes. You need to know what are different types of skin rashes important in the management of anemia. So these things, petechiae purpura, erythematous rash, then butterfly rash in SLE, other collagen vascular disease. Now if you go head to foot clinical examination, in the head you will get frontal bossing. In thalassemia, we will discuss this when you will go for thalassemia, not wasting time here. Oh, hair on end appearance, কোথায় থাকে? কি করে বোঝা যায়? আমি কি বলছি এটা? এটা কি দেখাচ্ছি? ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। এখানে হেয়ার অন এন্ড পাওয়া যাবে না। But good, otherwise you have remembered this. That's good. So microcephaly happens in, you get in Fanconi's anemia sometimes. Like this, glossitis and angular stomatitis, you remember these two are quite different. Glossitis, angular stomatitis, cheilitis, cheilitis. All these terms are different. They are not same, right? Pigmentation, Peutz-Jeghers syndrome. There is pigmentation of the mucosa from mouth to anus, right? And telangiectasia, Osler-Rendu-Weber syndrome. Extremities, if there is congenital deformities are found here in Fanconi's anemia. One more condition when you find congenital anomalies more common is pure red cell aplasia or diamond blackfan syndrome. That is one more condition. 30 to 40% of the patients, they suffer, they have got congenital anomalies associated.
Then spoon-shaped nail in iron deficiency koilonychia. So all these things happen, platinichia, koilonychia, all this happens in iron deficiency you get. Dystrophic nails in dyskeratosis, because dyskeratosis is a disease of collagen. Dyskeratosis is a disease of collagen and keratin is part of the collagen tissue. So এটা ছবি দেখো, এই দেখো, দেখেছো 1 2 3 4 থামটার কি অবস্থা, this you get infected, this is dyskeratosis, দেখো nail condition, দেখেছো skin pigmentation দেখো, এখানে tongue condition দেখো, right? ঠিক আছে, megaloblastic anemia, but the tongue condition I'll tell you later on class. Beefy tongue, very good, beefy tongue, তো সব জানো দেখছি, and hyperpigmentation of knuckles, we very particular to notice this one, hyperpigmentation of the knuckles, this is in B12 deficiency, most of the cases you get. So in the abdomen you get, if you get hepatosplenomegaly, that is clearly indicative of chronic hemolysis, and with lymphadenopathy either it is malignancy, bone marrow infiltration and these things. CNS, well, we already discussed, you will get irritability, apathy, these things. So this is the hemolytic phases. In your next semester we will discuss this in detail. What are the components of hemolytic phases, what are the components of hypothyroid phases, how to differentiate between these different phases, what is nephrotic phases, like this. Phases means facial appearance, and these are the small nodular masses, if you can appreciate here, this one, these are due to immunologic phenomena. This happens in capillaritis, Osler-Endu-Weber syndrome. Kasabek-Merritt, you know, there is the giant or cavernous hemangioma. In Kasabek-Merritt there is associated coagulopathy. Kasabek-Merritt is a congenital condition, there is a huge pooling of blood, and with associated coagulopathy, this is Kasabek-Merritt syndrome. And there is a skeletal deformity, you see this radius is almost absent here, right? So it is associated with hypogonadism and renal abnormalities. So that is part of Fanconi syndrome. So now after going through history and clinical examination, we should think first question. Now our question is the child anemic? How will you go? By history, examination and parameters. Now there is anemia, that means there is involvement of the blood production. So many other things are produced along with RBC there. So it may be associated WBC anomalies also, it may be associated platelet anomalies also. If two of the cell lines are affected, either two of the three, it is called pancytopenia. So it may be a case of pancytopenia also. So is it a single cell line affected or all the cell lines are affected? That you have to think of. And what is the cause and type of anemia, that will aid you in the diagnosis and management. So ultimately you have to manage the patient. So now what is the cause? We broadly divide into, either there is less production or there is excess loss, means hemolysis, or blood loss. Either it is production is less or wastage is less, right? So wastage may be either there is loss of blood outside the blood vascular system, or RBC is damaged within the blood vessel, that is called hemolysis. Now, so decreased production may be due to different reasons. One is the কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে, the machine has stopped working, so that is called marrow failure. Second হচ্ছে তোমার বাড়িতে সব ঠিক আছে,
গ্যাসটা নেই, তুমি বাজার করে নিয়ে এসছো, সো তোমার যে মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে তৈরি হবে ব্লাড, সেই মেটেরিয়ালগুলোর অভাব আছে, তার মানে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি। সো আইদার দের ইজ নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, অথবা তোমার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা দের ইজ ওয়ান মোর কন্ডিশন। হোয়াট ইজ দ্যাট? তোমার বাড়িতে ঠিক 3টে চেয়ারই আছে বসার মতো, তুমি যে বসতে গেলে দেখলে 10 জন রিলেটিভ এসে আগে থেকে বসে আছে। ইয়েস, ভেরি গুড, বোন ম্যারো ইনফিল্ট্রেশন। So bone marrow is not having enough space to function properly to produce RBC. So these 3 conditions lead to decreased production. So first one is marrow failure. It may be due to aplasia, which may be congenital, like congenital this is inherited bone marrow failure syndrome. এটা আমি তোমাদের একটু হালকা 2-1 লাইন বলবো, তোমাদের বেশি লাগবে না। During iron deficiency anemia, so a decreased number of RBC products precursors, the materialটাই নেই তৈরি হবে কোত্থেকে। So that happens in pure red cell aplasia or diamond black fan syndrome and transient erythroblastopenia of newborn or infancy. These 2 conditions you have to differentiate, right? Because both present with the same type of clinical picture, whereas diamond black fan syndrome presents with more congenital anomalies, TEC with less, and there is 2 or 3 tests that differentiate these two. I will tell later on. So impaired erythropoietin production due to chronic infection will come later, and decreased nutrient supply may be due to nutritional deficiency or excess loss by malabsorption, like again protein, energy, malnutrition. So all these 3 factors operate in decreased production, and last one is the bone marrow infiltration by storage disease and malignancy, these things. So blood loss may be acute and chronic. So blood loss means extravascular, hemolysis means intravascular, and third one is hypersplenism. These are the 3 mechanisms, right? So blood loss may be acute or chronic. Chronic blood loss ta dekhe rakho, acute tomra emni bujhte parbe. The worm infestation, Meckel's diverticulum, it presents with anemia, celiac disease. Intravascular hemolysis may be due to, তোমরা এইভাবেই পড়েছো তো, ফার্স্ট এইভাবেই পড়েছো তো নাকি ফিজিওলজিতে, এনজাইমোপ্যাথি, মেমব্রেনোপ্যাথি, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, অল প্যাথিস, হ্যাঁ এইভাবেই মনে রাখবে, এনজাইমোপ্যাথি, মেমব্রেনোপ্যাথি, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি, রাইট? আর এক্সট্রাভাস্কুলার হচ্ছে অটোইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এন্ড হাইপারস্প্লেনিজম। এনজাইম ডিফেক্ট কী কী হতে পারে? 2টো পাথওয়ে মেনলি ইম্পর্টেন্ট, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে আর গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে। তাহলে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে হচ্ছে হেক্সোজ ফসফেট কাইনেজ ডেফিসিয়েন্সি অফ পাইরুভেট কাইনেজ, আর পেন্টোজ ফসফেট খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে G6PD, তাই তো? মেমব্রেন ডিফেক্ট কী কী হতে পারে? স্ফেরোসাইটোসিস, এলিপ্টোসাইটোসিস, আর হিমোগ্লোবিনে কী হতে পারে? থ্যালাসেমিয়া, ঠিক আছে? অ্যান্ড এক্সট্রা কর্পাসকুলার ডিফেক্ট, দ্যাট মিনস এক্সট্রাভাস্কুলার হিমোলিসিস কী কারণে হতে পারে? ইট মে বি ডিউ টু প্যাসিভ অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্টিবডি অর অ্যাক্টিভ অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। অ্যাক্টিভ অ্যান্টিবডি ফর্মেশন কিসে হয়? অটোইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। প্যাসিভ কিসে হয়? RH or ABO ইনকম্প্যাটিবিলিটি। তাহলে কি কি টেস্ট করবে? হিমোগ্লোবিন, হিমাটোক্রিট, এই টেস্টগুলি আমি বলছিলাম পরের দিন ডিসকাস করবো, তোমার বোঝাবো কোনটা কি। MCV, MCH, MCHC and peripheral smear, and classify in the morphological or physiological type. In morphological recover micro, macro and normocytic. এই স্লাইডটা ভালো করে দেখবে, এটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ছবি দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছি ইচ্ছা করে। এই ব্ল্যাক অ্যারোটা ফলো করে, এগুলো কি বলতো? প্লেটিলেটস। আচ্ছা, ব্লু অ্যারোটা ফলো, ব্লুটা কোথায়? এই যে এটা কি বলতো? আরে তোমরা সব জানো দেখছি, এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট। রেড অ্যারোটা কি বলতো? আরবিসি। আরবিসি কি দেখাচ্ছে তার সঙ্গে? সেন্ট্রাল প্যালার। আমরা কি বলি? উইথ ইনক্রিজড প্যালার। হাউ টু ডিফাইন ইনক্রিজড প্যালার? 1/3 এর বেশি পার্টি হলেই সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার, ডায়ামিটার ওয়াইজ। হ্যাঁ, diameter of the pallor is more than 1/3 of the
total pallor, that means abnormal. হ্যাঁ, সেই তিনটে খুব স্পেসিফিক্যালি দেওয়া আছে। ছবিটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার? রাইট। সো হোয়াট ইজ দিস ব্লাড পিকচার? হুইচ ডিজিজ ইট ইজ সাজেস্টিং? মাইক্রোসাইটিক। দেখো ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার, দেখো এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইনক্রিজ সেন্ট্রাল প্যালার বোঝা যাচ্ছে। সেলস আর স্মলার। সো এইগুলো প্রায়ই তোমাদের কিন্তু ক্লিনিক্সে তোমাদের এই প্রশ্নগুলো রিপিটেডলি করবে। So what are the causes of microcytic anemia? Give a short note on this. Short note আসতে পারে এইভাবে। Iron deficiency and thalassemia syndrome are the more common one, but these things, there are few others also. You have to remember chronic inflammation, lead poisoning and sideroblastic anemia, right? Macrocytic এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে, আমি পরে ছবিটা দেখাচ্ছি, এটা ভালো বুঝতে পারবে না। Macrocytic with megaloblastic bone marrow, without megaloblastic bone marrow. With megaloblastic bone marrow, you get the classical picture of megaloblastic anemia in B12 and folate deficiency. Without megaloblastic picture in the bone marrow, you get in these conditions: aplastic anemia, in Diamond-Blackfan syndrome, congenital dyserythropoietic anemia. Because you know, in newborn, MCV is always more than 100. They are macrocytic normally. Gradually MCV goes down, down, down like this, whereas MCHC remains static. That is the history of different investigations. এইটা দেখো, তাহলে এইটা কি? এখানে কিছু লেখা নেই, কে কি বলে দেখি। কেন হাইপার সেগমেন্টেড হয়? কেন হয়? কেন হয়? So what is the function of B12 in the cell metabolism? একে বলো, একে বলো। কিসে সাহায্য করে? Maturation. So in B12 deficiency what will happen? There is maturational arrest. এই কথাগুলো ইউজ করবে। There is maturational arrest. So they will go on increasing the lobes, leading to hypersegmented or polysegmented neutrophil. It is one of the clinical, investigation picture of macrocytic anemia. This is দেখো এখানে কিন্তু কিছু কিছু মনে হচ্ছে এইটাই, যেমন মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল প্যালোডটা বেশি, বাট মোস্ট অফ অল ওভারঅল যদি তুমি দেখো এগুলো হচ্ছে প্লেটিলেটস, এইগুলো। হ্যাঁ, আরবিসি ডব্লিউবিসি খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না, এইগুলো ডব্লিউবিসি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। হ্যাঁ, মানে লিম্ফোসাইট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সো normocytic anemia happens in acute blood loss or hemolytic anemia or chronic disease. So this is how, this is a very important slide. We test, in the OPD also, OPD diagnosis of anemia. This is another presentation. By seeing the blood picture, you can diagnose whether this is, 2 or 3 parameters. One is the MCV, MCH, MCHC and RDW. এই কথা তোমাদের জানতে হবে। সো ক্যান আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ MCV? আমি একটু সময় নিচ্ছি তাহলে, ক্লাস নেই যখন। হোয়াট ইজ MCV? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই MCV? আমি ভ্যালু জানতে চাইনি, হোয়াট ডু মিন বাই MCV? Mean corpuscular, what do you mean by that? Mean corpuscular volume. That means average volume of RBC in the body, right? What is MCH? How it differs from MCHC? দুটো খুব কাছাকাছি নয় কি? একটা C এর তফাৎ। তুমি এরকম যেন বলো না স্যার ওটায় C আছে এটায় C নেই। Do you have any idea? Any idea? No? You haven't read in physiology? Physiology was not in your first prof, I know. Yes, agreed. Did you have physiology in your first prof? Huh? What does it mean? That means
average volume of the RBC. It is measured in femtoliter. তাই তো? And MC এখানে নেই, MCH is the mean corpuscular hemoglobin, it is the amount of hemoglobin present average in each RBC. That's why it is given in picogram. It is given in picogram. But MCHC is the percentage of hemoglobin content of each RBC. So that's why if you say MCV is 80 to 100 normal, so always MCHC would be slightly more than MCH. কারণ 80-তে 10 আছে, তাহলে 100-এ কত থাকতো, সেটা তো পার্সেন্টেজ, তার 10-এর থেকে বেশি হবে, তো MCH থেকে MCHC একটু বেশি হবে। দ্যাটস দ্য রেশনালিটি, রাইট? ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যান্ড হোয়াট ইজ RDW? রেড সেল। হ্যাঁ, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ভেরিয়েশন ইন RBC সাইজ, ভেরিয়েশন ইন RBC সাইজ। হ্যাঁ, উইথদের কতটা ডিফারেন্স আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা খুব ছোট 10, একটা 30, সো ডিস্ট্রিবিউশন উইথ ইজ মোর। একটা 10, একটা 11, ইট ইজ লেস, রাইট? সো নাও ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, RDW may be normal or RDW may be high, it cannot be less, right? So normal RDW with low MCV, low MCV commonly আমাদের দুটো ডিজিজে হয় জানো, মানে মাইক্রোসাইটিক, লো এমসিভি মানে মাইক্রোসাইটিক, দুটো কন্ডিশন বলো, থ্যালাসেমিয়া আর আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। এখানে RDW উইল গাইড ইউ, ইন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি RDW উড বি হাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমি ব্লাড পিকচার দেখে বলে দিতে পারবে না না এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, এটা থ্যালাসেমিয়া নয়, এটা ট্রেট নয়, শুধু শুধু HPLC করার দরকার নেই, ওকে আয়রন দাও ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ক্লিনিক্স, অ্যান্ড ইউ সেভ পেশেন্টস মানি। সেকেন্ডটা দেখো, নর্মাল এমসিভি, নর্মাল এমসিভি আর নর্মাল RDW মানে কি? নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া, no anemia or normocytic anemia. And with high RDW, it can be, these are chronic diseases, that is liver disease, kidney disease, malignancy, myelofibrosis. How this happens, I will tell you later on the anemia on chronic diseases. What are the factors, how it develops, what is the pathogenesis of anemia in chronic disease. And this high MCV may be megaloblastic, non-megaloblastic, as I have told you. Remember like this, high MCV may be, that is macrocytic, it may be megaloblastic bone marrow, non-megaloblastic bone marrow. Megaloblastic হচ্ছে B12 আর folate deficiency, non-megaloblastic হচ্ছে Diamond Blackfan syndrome, aplastic anemia, immune hemolytic anemia. These are non-megaloblastic with high RDW, right? So from CBC you can diagnose most of the causes of the anemia, not the etiological cause, type of anemia. Depending on that, you have to go for further testing. Suppose you find it's a case of hemolytic anemia, so you go for investigation of hemolysis, like that. G6PD, Sickling study, electrophoresis, Coombs test, osmotic fragility test. It is not done nowadays, still it is in the list, it should be deleted. Then in case of malignancy or infiltration, you go for bone marrow study and membrane and enzyme studies, right? In biochemistry, these things, stool examination, oviparasite and urine analysis. See here one thing, oviparasite they have not mentioned about cyst, because cyst do not cause disease. Special investigation, in case of autoimmune hemolytic anemia, you go for ANA, other virological tests if necessary. Endoscopy may be needed if you think of chronic GI blood loss, say for colonoscopy or upper GI endoscopy, whatever might be. Imaging, well, US abdomen skeletal radiographs are needed for Fanconi's anemia and these things, malnutrition, these things. Tissue biopsy needed for conditions, and NGS at the very late stage. Newer RBC parameters, you can skip this thing, only nucleated RBC you can remember, nucleated RBC.
So this is a very early parameter. Nucleated RBC is a very early parameter of increased bone marrow activity. Increased bone marrow activity, because RBC initially it is nucleated there, then it loses nucleus, then comes out in the blood. If it is pushed too frequently, too early, nucleated RBC would come in the blood. That's the only thing. And আচ্ছা কিনা দেখি আরেকটা, this is immature reticulocyte fraction. This is another important investigation upcoming in the modern days. When the platelet production is very much accentuated, this IRF function would be more, immature reticulocyte fraction, because of the same reason. So what is the take home message? Meticulous history and examination is very important. Baseline lab test is most important investigation if you are going to type and find out the cause of anemia, and newer tests are gaining popularity, but the cost is more and availability is also much less. So that is what we wanted to discuss today. Should I rewind or stop here? Stop here? So মনে থাকবে আজকে যেগুলো হলো, I'll rather request you to come with a bit of study whoever comes, and please to come. These classes will not be repeated, and hematology investigation you need to know whichever stream you go for in specialty later on. Particularly medical subjects you have to know. Even you go for pathology and these investigations, you need to know these things. So this is the baseline approach, right? Thank you. On contact, kissing, sneezing, coughing, or someone with an infected person facilitate the spread of the disease. And the routes are the hematogenous, direct spread from an infected site. ধর কারোর একটা স্পাইনাল কর্ডে একটা অ্যাবসেস হয়েছে, সেখান থেকে ডাইরেক্ট আমার ছড়িয়ে যেতে পারে। কারোর একটা ইউরিনে ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস হয়েছে ইকোলাই, সেখান থেকে সেটা ইউরিন থেকে কোথায় যাবে? ইউরিনারি ব্লাডার থেকে, বল, ইউরেটার। নেক্সট কিডনি, কিডনি মানেই তো সেখানে ও পেয়ে গেল কি ব্লাড, তাই তো? তাহলে ব্লাড পেয়ে যাচ্ছে মানে হিমাটোজেনাস ইনফেকশনস করে দিচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ইউরোসেপসিস। তাহলে ইউরোসেপসিস হয়ে গেলে তাহলে আমার হিমাটোজেনাস সে পৃথিবীর সব জায়গায় ব্লাডে সব প্রান্তে ইনফেকশনস করতে পারে। So can cause meningitis also. An anatomical defect in the central nervous system. Predisposing factors. Age, yes, neonates have a highest prevalence of meningitis. Vaccinations, widespread vaccination is supposed to reduce incidence of meningitis. সবাই কাছে। Factors that promotes infections at primary site, because respiratory tract is the primary portal entry of the many etiological agents of meningitis. Presence of some heterogenic conditions like CSF shunts, breach in the blood-brain barrier. Now, clinical manifestations. Average incubation period is the 4 days. What is incubation period? হ্যাঁ, কে বলছিল বল, বাংলায় বল না, যা মনে হচ্ছে বল। না, entry of the organisms and first appearance of the symptoms, that is called incubation period. ঠিক আছে, অর্গানিজমসটা আমাদের শরীরে ঢোকার মধ্যে তো সঙ্গে সঙ্গে সিমটমস, মেনিনজিয়াল ইরিটেশনস, বমি টমি, জ্বর ইত্যাদি তো শুরু হয় না। দে নিড সাম কাইন্ড অফ টাইম, রাইট? ঠিক আছে। হোয়াট ইজ উইন্ডো পিরিয়ড? এইচআইভি পড়ানো হয়েছে? হয়নি না? You will know that window period. Important symptoms: fever, vomiting, intakes, headache, altered consciousness, occasionally photophobia. And signs of meningitis: meningeal irritations. তিনটে সাইন্স খুব ইম্পর্টেন্ট। নিউকাল রিজিডিটি, দ্যাট ইজ আ স্টিফ নেক, যেমন হচ্ছে আমার যদি ঘাড়টা খুব ইজিলি মুভমেন্ট করছে, রাইট? একদম যখন আমার যদি নিউকাল রিজিডিটি থাকে, একদম ঘাড়টা পুরো শক্ত হয়ে যায়, মানে এরকম করে মুভমেন্টই করতে পারো, দ্যাট ইজ কল্ড নিউকাল রিজিডিটি।
হোয়াট ইজ কার্নিক সাইন? মেডিসিন পড়ানো যাচ্ছে সব পড়া থাকে। কার্নিক সাইন্স হচ্ছে সামওয়ান ইজ আ ফ্লেক্সড অন এ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। যদি কেউ একটা ঠ্যাংটা এরকম শুয়ে দেখলে হবে, মানে ওয়েট, ধর কেউ ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে, ঠিক আছে, নিয়ে পাটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফ্লেক্স করলো, ঠিক আছে, ফ্লেক্স করার পর পাটাকে ধরে আমি যদি এরকমভাবে ওপরে তুলতে যাই, ঠিক আছে, সো পেশেন্ট কজ পেন, দিস ইজ কল্ড কার্নিক সাইন। বুঝতে পারলি কি বললাম? হ্যাঁ, বাদুর ঝোলানো, ধর ফ্ল্যাট হয়ে কেউ শুয়ে আছে, ঠিক আছে, আমি এবারে পাটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফ্লেক্স করলাম, ঠিক আছে, ফ্লেক্স করলো 90 ডিগ্রি, পা এই রয়েছে, নিয়ে এবারে পাটাকে এবার আস্তে 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 করে ওপরে তুলতে যাচ্ছি, এক্সটেনশন করছি, দেন পেশেন্ট কমপ্লেনিং অফ পেন, দিস ইজ কল্ড কার্নিক সাইন। যাই হোক, দিস ইজ আর নট অন আওয়ার টপিক। নাও ল্যাব ডায়াগনোসিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, অ্যান্ড মেনিনজাইটিস ক্যান কাম অ্যাজ এ ল্যাব ডায়াগনোসিস। ল্যাব ডায়াগনোসিসের সেই বেসিক রুল যেটা আমরা ফলো করি, এখানেও সেই একই জিনিস ফলো করব। ফার্স্ট ইজ এ স্যাম্পল কালেকশন, স্যাম্পল ট্রান্সপোর্ট, ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, ফলোড বাই গ্রাম স্টেন। গ্রাম স্টেনের আগে একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স আছে যেটা মেনিনজাইটিসের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলিংয়ে ডিসকাস করব, দ্যাট ওয়াজ দ্য সাইটোলজিক্যাল পার্ট। মেনিনজাইটিসে কাউন্ট, CSF এ কি রুটিনলি কি দেখতে পাওয়া যায়, এবং দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন ইউর হোল কেরিয়ার, ঠিক আছে, এটা জানতে হবে। অ্যান্ড ফলোড বাই গ্রাম স্টেন, গ্রাম স্টেনের পর হচ্ছে কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। গ্রাম স্টেন আর কালচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোদের যেরকম বলেছি সেরকমই 4-5টা এখানে অর্গানিজমস আছে। কি কি অর্গানিজম বললাম? স্টেপ্টোকক্কাই অ্যাগালেকটিসি, মোস্ট কমন হচ্ছে স্টেপ্টোনিউমোনি, নিজেরিয়া মেনিনজাইটিস, স্টেপ্টো অ্যাগালেকটিসি, ইকোলাই ক্লেপশিয়েলা, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেখ, এই ইকোলাই ক্লেপশিয়েলা, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ইজ মোর ওভার কমন ইন ইচ অ্যান্ড এভরিওয়্যার। তাহলে এদের গ্রাম স্টেনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুই যদি জানিস, তাহলে সব জায়গাতেই ল্যাব ডাইতে চলে আসবি, ঠিক আছে। তো এই 5 গোটা দেখবি, আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু 12 অর্গানিজমস ইউ হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে। তো এখানে দেখবি কি সুন্দর একটা ছক করা আছে, সেই ছকটাই বাকি প্রত্যেকটা ল্যাব ডাইয়ে আমার কাজে লাগবে, রাইট? So first is a CSF is the most ideal specimen for the pyogenic meningitis. Blood culture is another useful specimen for the culture. Can blood culture is a useful specimen? Because hematogenous spread hote pare, right? If someone having a blood infections can cause also meningitis. Yes. So that's why blood culture toke jodi CSF pathai, simultaneously you have to send a blood CS. Now CSF collections, lumbar puncture under strict aseptic conditions, divided into 3 sterile container, one each for the cell count, one is the biochemical analysis and is a bacteriological examination. Now CSF transport, CSF should be transported immediately, ঠিক আছে, কারণ CSF এর যে ব্যাকটেরিয়া ইজ এ ভেরি ফ্র্যাজাইল, ও কখনোই ওকে আমরা শুড নট বি রেফ্রিজারেটেড, কখনোই আমরা ঠান্ডা ঘরে রাখবো না। ইফ আমাদের রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়, দ্যাট ইজ ফর দ্য উইচ পারপাস, ফর দ্য মলিকুলার পারপাস। আমি আজকে CSF রাতে পাঠালো স্যাম্পেল, কালকে সকালে আমি প্রসেস করছি, শুড নট বি ডান, আমায় করতে হবে অন ইমিডিয়েট বেসিস, ঠিক আছে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইড ইজ দিস, এইটা একটু ভালো করে সবাই বুঝে নেয়, ঠিক আছে। এটা দেখতে ভজঘট লাগবে, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি it will be very easy. Now first go with the pyogenic meningitis. Pyogenic meningitis মানে হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে এতক্ষণ পড়াশোনা করছি, যেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। শোন চুপ করে, ঠিক আছে। পায়োজেনিক কথাটার মানে কি? পাস, রাইট? পাস মিন হোয়াট? নিউট্রোফিল, ঠিক আছে। এনি পাস ইউ উইল গট আ পলিমরফো নিউক্লিয়াস সেলস। যে কোনো পাসকে তুই গ্রাম স্টেন করবি, দেখবি দেয়ার আর প্লেন্টি অফ পলিমরফো নিউক্লিয়াস সেলস, মাল্টিলোবিউল সেলস, দ্যাট ইজ নিউট্রোফিলস, ঠিক আছে। পাস মিন হাই ডেন্সিটি, তাই তো, থিক তো জিনিসটা, হ্যাঁ, একটা কাদা কাদা জিনিস, থিক জিনিস, ঠিক আছে। সো যখনই আমার CSF এ ব্যাকটেরিয়া আসবে, there is a infection is there is a pus is also there, with bacteria there are come pus or neutrophils comes.
If neutrophils comes there, that CSF become more thick, the density become more higher, and then that pressure become elevated. Look at the pressure. The normal pressure of the CSF is 50 to 150, but in presence of bacteria, there are presence of neutrophils. This presence of neutrophils, the density becomes high. The density becomes high, the pressures becomes high. How can you measure the density? Generally in clinical practice we can't measure, কারণ মেজার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অনেক জিনিসপত্র লাগে সিএসএফ প্রেশার মেজার করতে, বাট তুই যদি একটা প্রপারলি স্পাইনাল নিডল ইউ প্রিক টু দ্য L3 L4 বা L2 L3 সেগমেন্ট, নর্মাল সিএসএফ কামস আউট থ্রু দ্য ড্রপ ড্রপ ড্রপ। কিন্তু যদি আমার প্রেশার বেশি থাকে তাহলে কি আসবে? হাউ ইট উইল কাম? ফ্লো বেড়ে যাবে না প্রেশার বেশি থাকলে, আর কালারটা কি হবে? আলাদা হবে, অনেক সময় স্ট্র কালার হবে, এই অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না, কালার স্ট্র হবে, ঠিক আছে, নট ক্লিয়ার। মানে সিএসএফ ইজ জাস্ট লাইক ডিস্টিল ওয়াটার, ঠিক আছে, ওর নিজের কোনো কালার থাকে না। সো ফার্স্ট ইজ এ সিএসএফ প্রেশার। তো অবভিয়াসলি ব্যাকটেরিয়া মানে কাউন্ট, টোটাল কাউন্ট উইল বি হাই। টোটাল কাউন্ট ইজ a 100 to 10,000 in case of pyogenic meningitis, and obviously it was neutrophilic predominant. Pus is there means neutrophils, ঠিক আছে। Now glucose, how we will remember glucose? Bacteria eat glucose, bacteria glucose ছাড়া বাঁচতে পারে না। if normal glucose যদি আমার বেশি থাকে, it suppose 70 to 100, if diabetic patient it can be more, whatever, তাহলে bacteria always eat glucose, so glucose become what? Becomes less. In case of pyogenic meningitis, glucose becomes less, right? And then come protein. Bacteria, cell membrane, each and everything, that neutrophil count, habi-jabi, each and everything, total protein count is more, increased. So if you know the characteristics of the pyogenic meningitis, you can differentiate with other causative organisms also. And what are the most important other causative organisms is viral meningitis and tubercular meningitis. Look, see, if you most right side column is for the viral meningitis. Viral meningitis and normal individual is more or less same. Clinically, by seeing the or cytological or biochemical analysis, you can't differentiate from a viral meningitis with a normal patients, ঠিক আছে। slightly elevated CSF pressure can be a normal count, ওকে একটুখানি বাড়ছে, কারো 10ও থাকতে পারে, 15 থাকতে পারে, 20 থাকতে পারে, it's not that confirmatory। predominant cell type lymphocytes, normal is also a cell type, glucose is a normal just like a normal patient, and the total protein, okay fine, it can be raised but not markedly raised, count okay fine, একটুখানি বাড়তে পারে, that can be okay, patients having একটা infections হয়েছে একটু তো বাড়বেই, ঠিক আছে। so viral meningitis and the normal individual is more or less same, but pyogenic meningitis is a totally different case, and tubercular meningitis is different. If you see that two columns, pyogenic meningitis and tubercular meningitis, more or less same, yes, apart from count, in normal pyogenic meningitis, in presence of bacteria, total count is markedly high. Look at that count number, 100 to 1000. But in tubercular meningitis, is a little bit lower. And lymphocyte, tuberculous loves lymphocytes. So here is a lymphocyte predominant, and here is a neutrophil predominant, and glucose is a 20 to 40, slightly decreased, not that kind of decreased in tubercular, in pyogenic meningitis. And lastly, the protein is here is also high or markedly raised. So how can you differentiate between bacterial meningitis and tubercular meningitis? Mainly 3 points. First is a 3 point now, 5 points actually. In cytological points, first is a total count. Tubercular meningitis is not that high like pyogenic meningitis. It is a lymphocyte predominant. Lymphocyte is markedly high, and also the glucose is a slightly decreased, not that much of decrease. Two molecule, and one is another test, biochemical test we will done, that is a ADA. ADA is a higher in case of tubercular meningitis. Tubercular meningitis, and
you have to send a PCR test for TB, CSF for the gene expert PCR. When we want to diagnose PCR, TB, we have to send a molecular test nowadays. AB is a very low sensitivity, so we have to send a PCR, gene expert PCR, right? So these are the our arsenal for diagnosis of tubercular meningitis. এই কলমগুলো নিয়ে কোনো কারোর কিছু বক্তব্য মনে থাকবে? এটা এইভাবে মনে রাখবি, গ্রাম স্টেন। এই এই পার্টটা তোদের আমি চিরকাল বলে আসতে চেয়েছি যে অলওয়েজ গ্রাম স্টেন এইভাবে একটা ছক করে লিখতে হবে। দিস আর দ্য মোস্ট কমন পজিটিভ অর্গানিজম, স্টেপটোনিউমোনি, গ্রাম পজিটিভ, ডিপ্লোকক্কাই, ফ্রেঞ্চ শেপ আর ল্যান্সিওস্লেপ। আরে এ তো পৃথিবীর সব জায়গায় একই দেখতে হবে। তাহলে আমার এখানে যদি মেনিনজাইটিসের স্টেপটোনিউমোনি হয়, লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, লোবার নিউমোনিয়া, সেখানে যদি আমার স্যাম্পল সেখানেও একই হবে, ঠিক আছে? তো আমার খালি এইরকমভাবে 10-12টা অর্গানিজমস, টোটাল হয়তো হার্ডলি 15 অর্গানিজমস হবে, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার। বাকি মানে তাদের গ্রামস্টেনের ক্যারেক্টার্স, তাদের কালচারটা কীরকম একটু দেখতে লাগছে, দ্যাটস ইট। আর বায়োকেমিক্যাল 1-2 পয়েন্ট, তাহলেই আমার ল্যাব ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। কারণ আমার খালি যে কটা পজিটিভ অর্গানিজমস আমি দেবো, তুই ধর এখানে 6টা পজিটিভ অর্গানিজমস আছে, ইউ রিমেম্বার অ্যাট দ্য হল অনলি 3 to 4 অর্গানিজমস। Arboviruses. Again the cycle you can see, this is a vertebrate, this is the bird which is carrying the virus as reservoir, not suffering from the disease. Now mosquito can take blood with virus during blood meal, and accidentally or incidentally a man may be infected by the disease by the bite of the mosquito. Actually these are going in the jungle cycle or sylvatic cycle, not in the urban area, but human being incidentally or accidentally attacked by the mosquito or fly or arthropods and become a sufferer. Again you can see this is the sylvatic or engetic cycle. Sylvatic or engetic cycle in the forest, this is going on, this cycle. So viruses are not dying, they are living in the jungle, but incidentally human being when coming in contact, they are attacked with the virus by the bite of mosquito or tick or fly, etc. You can see this is smiling faced one tourist, but when he is going to an area for tour, one dengue prone area, and mosquito is biting, then he become infected, and from this infected person by the bite of mosquito again another person may be infected. This is the common character of all arboviruses. All are RNA viruses, all are spherical or rod shaped, they have lipid envelope, they multiply inside the vertebrate. So when they multiply inside the vertebrate, it is called intrinsic incubation period. But when it is coming out and multiplying in the Culex mosquito or arthropod, then it is called extrinsic incubation period. And humans are not the natural host or reservoir, but they are the only sufferer. Common character also, they have heme agglutinin, that means which can agglutinate RBC of the geese and multiply in continuous cell culture. As these are virus, they cannot be cultured in the McConkey's agar or blood agar, they can be cultured only in the living tissue, that is mammalian, in the mammalian cell line incubated at 37 degrees centigrade. It is better in the baby hamster kidney tissue. Baby hamster kidney tissue is better for them, for their culture. Now classification. There are so many viruses, one group major, one group minor. Major are togaviridae, bunyaviruses, flaviviruses, and minor are erinaviridae, rhabdoviridae, filoviridae, bunyaviruses.
You can see one picture, the mixing vessel is there. Here you can see wild bird. Wild bird, migratory bird, you know, সাইবেরিয়া থেকে পাখি উড়ে আসে আমাদের এখানে জানো জলে পড়ে একটা পার্টিকুলার টাইমে, দেন দেয়ার ইজ মিক্সিং, অনেকে সেই পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করতে যায়, নিজেদের পোলট্রির মধ্যে থাকে, দেন দেয়ার ইজ মিক্সিং অফ দ্য পোলট্রি বার্ড, ডোমেস্টিক বার্ড উইথ দ্য wild bird. So virus which is carried by these wild birds are mixed. Now mosquitoes are biting these birds, are taking viruses. They can infect on human being, and they can also infect the domestic animals, rabbit, horse, etc. They can infect during bite to the local animals, that is squirrel which is lying in the nearby forest. When it comes in the blood, what happens? That is, when virus is in blood is called viremia. During viremia with blood, it can spread through all the organs. It may go to the brain, it may cause encephalitis as nerve tissues are involved, it may go to the kidney, it may go to the liver, it may go to the heart, and in this way they are damaging the organs. At the same time, when there is virus, our immune system will produce antibody against this. You can see these are the antibodies. Antibody against dengue, antibody against encephalitis. So by serology we can diagnose the virus. Now it is told that mosquito-borne infections are Rift Valley encephalitis, La Crosse encephalitis, Japanese encephalitis, West Nile, dengue, yellow fever. All these are mosquito-borne. And tick-borne, that is KFD, Casanur forest disease, Colorado tick fever, Crimean Congo hemorrhagic fever, all these are tick-borne. And rodent-borne, robovirus, Hanta. I have heard the name Hanta 1 virus. And bad-borne is Henipavirus. Now encephalitis. Encephalitis, which viruses cause encephalitis? Those are Eastern equine encephalitis group, Western equine encephalitis group, Japanese B encephalitis group, then La Crosse encephalitis group. All these are carried by mosquito. Fever with or without rash, these are asked in the oral questions. Name some arboviral disease which causes rash. So fever everywhere, in dengue, chikungunya, KFD, everywhere there is fever, but it may be associated with rash and pain, arthalgia. Now fever with or without rash and arthalgia, that is chikungunya, O nyong, Sindbis, dengue. So dengue, chikungunya associated with fever and arthalgia with or without rash. Hemorrhagic fever. This is one important question. Name the arboviral disease which causes hemorrhage. Hemorrhagic fevers are dengue, yellow fever, Casanur forest disease, Crimean Congo hemorrhagic fever, Hanta fever. Lab diagnosis. Lab diagnosis is common to all arboviruses. That is isolation of the virus from blood or CSF. If encephalitis, we have to take CSF. If dengue, etc., other diseases, arboviral diseases, we have to take blood for serology. And tissue, if liver is affected, liver tissue. If encephalitis, then brain tissue. After death, that is postmortem, brain tissue can be taken. Next, serology. As antibody is produced against the virus, so by serological test we can diagnose the antibody. But one thing we have to keep in mind, two sera or paired sera is taken. One is first day, next is 2 to 3 days later, to see whether antibody titer is raised or not. If there is 4-fold raise, it indicates yes, patient is surely suffering from the disease. And detection of the arboviral specific RNA by PCR.
So these are the common laboratory diagnoses for all the arbovirus. It may be dengue, it may be encephalitis, it may be chikungunya. The diagnosis is same. Serology I have told fourfold rise of the antibody titer can be seen, and other tests to diagnose virus, that is hemagglutination inhibition test, complement fixation test, neutralization test, ELISA. You must have to mention ELISA for serological test, and lastly PCR. Arbovirus RNA detection by RT-PCR. Lab diagnosis, you can see PCR method. Blood sample is taken, it is centrifuged, blood cell is there, plasma is there, both are taken for isolation, that means for culture. It is inoculated in the suckling mice brain. Suckling mice brain, it is inoculated for the culture. Then virus is multiplied in the tissue. Then by the seeing cytopathic effect, we can diagnose whether virus is present or not. Then if virus is present, nucleic acid is extracted. This is the DNA or RNA. It is extracted, and lastly it is diagnosed by RT-PCR method. This is cycle, you know, I have already shown. This is pig. Pig, it is the amplifier host in case of encephalitis. Japanese encephalitis, it is under flavivirus group, and first seen in the Tokyo, Japan. So Japanese encephalitis, but it is Japanese B, as Japanese A was already discovered. So it is Japanese B encephalitis. Transmission, it is asked in the examination, what is the transmission route? Reservoir is ardid bird, night heron. It is asked, what is the transferring agent, or what is the type of bird? It is night heron. Night heron. Pig is the amplifier host. Human is the dead end or tangential or incidental host. Vector is, it is also asked, what is the vector? Culex tritenior hincus or Culex vishnai. India is Culex vishnai. These are the birds. These are the birds which are the reservoir. These are the amplifier host, and this is the victim, you can see. Mosquito control is everywhere done, but here it is of no use, as mosquito can fly more than 20 kilometers. ওকে, তুমি এখানে যদি মসকুইটো কন্ট্রোল ব্লিচিং পাউডার দেবে তো 20 কিলোমিটার দূর থেকে মসকুইটো এসে অ্যাটাক করতে পারে। So it is no help. But now effective vaccine is available. You can see the picture of Japanese encephalitis. There is dull, flat, mask-like feature with wide unblinking eyes. বড় বড় চোখ করে বাচ্চা তাকিয়ে থাকবে, no blinking, and generalized hypertonia, tremor, and cogwheel type of rigidity. Confirmation same, virus isolation, RT-PCR, serology. Prevention, vaccine. Japanese encephalitis is important for short note. So vaccine is Nakayama strain. Vaccine is asked in the oral, and it is important for short note. For preventive Nakayama strain, 2 doses, 2 weeks apart, and booster at 6 to 12 months. Live attenuated vaccine SA 14-14-2, 2 doses 1 year apart. Chikungunya, I have heard the name chikungunya. Chikungunya, it is also arboviral disease. Severe pain, crippling pain, that is যাকে বাংলায় বলে পঙ্গু হয়ে যাওয়া, এরকম পেইন হয় এটায়, হ্যাঁ, bent up with severe joint pains. They have the rash in chikungunya, whole body there is rash, you can see.
Diagnosis same, virus isolation, IgM and PCR by neutralization, hemagglutination test. Yellow fever, but absent in India. You can see yellow fever, yellow as liver is affected, so there is jaundice also. Laboratory diagnosis same. Hantavirus. Hantavirus risk factor is the contact with deer mouse droppings. Deer mouse droppings mixed with the dust. If inhaled, there is infection in the lung. Another is African fever, Marburg and Ebola. Marburg and Ebola. It is restricted to the Africa, and virus is filamentous thread-like. You can see the rash. You can see the rash. Virus is filamentous thread-like. Shutor moto dekhte. Virus is filamentous thread-like, and it is only restricted in some parts of the Africa. KFD, it is tick bite. Now we have heard up to this mosquito bite, now it is tick bite. KFD, there is killed vaccine also present, sandfly fever, dengue fever. Dengue important as there is so many patients, victims. This rainy season there is chance of dengue in families after families. As mosquitoes are biting and carrying the viruses, so one person to another person at home, it is possible to be victimized. মানে বাড়িতে দেখা যায় সবারই পরপর ডেঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, কারণ মশা একজন থেকে কামড়ে একজনকে ইনফেক্ট করে দিচ্ছে। সো ডেঙ্গু ভাইরাস, there are 4 types of dengues, den 1, den 2, den 3, den 4. So 1, 2, 4. And what is a arthropod? That is Aedes aegypti. Aedes aegypti. Complication, it is asked in the oral. What is the complication? Dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. Patient may die of dengue hemorrhagic fever or patient may die of dengue shock syndrome. You can see the transmission cycle. This is the dengue genome. This is structural protein and this is non-structural protein. Diagnosis same, IgM, antibody detection by ELISA. No effective vaccine is there. The virus, it is now threat. Everything is written here. Usually it is a disease of pregnant women. It is a disease of pregnant women. Now virus is transmitted by Aedes aegypti mosquito, same mosquito that transmits dengue and chikungunya. Now you can see it can be transmitted through sexual route. In pregnant women, Zika can cause birth defect. What is the problem with the Zika virus? In pregnant women, there is microcephaly. Head will be small of the baby. Head will be small of that baby if mother is affected by Zika virus. So small head you can see. There is no treatment or vaccine for the Zika virus. So what to do? You have to call a doctor, take some medicines. Medicines means symptomatic, paracetamol for pain relief, etc. Take rest, drink water. Prevention, use insect repellent, cover bed, use mosquito net, wear long sleeve shirts. You can see one baby, microcephaly, head is small. So this is all. Thank you.